Today we are going to see the trigonometric equations. So, நம்ம ஏற்கனவே தெரியும் இப்போ sin x அப்படின்னா என்ன sin x 0 அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ x will take the value for n pi where n is related to integers. Okay. அதே மாதிரி cos x அப்படின்னா so you will be having cos x is equal to 0, then x will take the value of 2n plus 1 pi by 2 where n is related to integers. அதே மாதிரி tan x is equal to 0 அப்படின்னா then you will be having x is equal to n pi where n is related to integers. இதெல்லாம் ஏற்கனவே தெரியும். சரி, இப்போ trigonometry equations for example இப்போ tan x is equal to root 3 அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. tan x is equal to root 3 அப்படின்னா see நம்ம we should find what is the value for the x. அதை எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? So when tan x will take the values of root 3, so it will be tan pi by 3 அப்படிங்கும்போது it will take the value of root 3. Okay, so இந்த 5 by 3 அப்படிங்கிற வேல்யூ இருக்கும்போது root 3. ஸோ இது வந்து trigonometry equations தான். இதுவும் trigonometry equations தான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த trigonometry equations இப்போ இது பாசிட்டிவாக இருக்கு இல்லையா, இது tan x is equal to பாசிட்டிவ், root 3ங்கிறது பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக இருக்குது. இப்போ ஆல் சில்வர் டீ கப்ஸ் ஓகேயா, இப்போ எல்லாமே இங்கே பாசிட்டிவ், டேர்ன் எங்கே பாசிட்டிவ் தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டில். அப்போ ஒன் மோர் சொல்யூஷன்ஸும் நம்ம எழுதலாம். இதுக்கு எப்படி ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட்டில் இப்போ நான் எழுதியிருக்கேன் 5 by 3 அப்படிங்கிறது என்ன 60 டிகிரி, அதாவது ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட்டில் 5 by 3 அப்படிங்கும்போது யூ ஆர் ஹேவிங் root 3. இப்போ இதுலேயும் யூ வில் பி ஹேவிங் ஒன் மோர் சொல்யூஷன்ஸ். அந்த ஒன் மோர் சொல்யூஷன்ஸ் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா ஸோ யூ கேன் ரைட் இட் இஸ் tan pi 5 by 3 அப்படின்னு எழுதலாம். tan pi 5 by 3. ஏன் பைங்கிற வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா அப்போ தான் இட் வேல்யூஸ் வில் நாட் சேஞ்ச். சப்போஸ் நான் இங்கே 5 by 2 அப்படின்னு போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, தென் இட் வில் சேஞ்ச் த வேல்யூஸ். ஸோ pi is equal pi minus 3 அப்படிங்கும்போது என்ன ஆகும், tan root 3 2 by 3 also will give the value of root 3. அப்போ இது ரெண்டுமே நம்ம சொல்லலாம். எது 5 by 3 and 2 by 3, these are the solutions அப்படின்னு சொல்லலாம். these are the solutions. ஆக்சுவலாக இந்த சொல்யூஷன்ஸை தான் நம்ம என்ன இந்த ஈக்குவேஷன்ஸோட சொல்யூஷன்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா we are telling it's a principal equations. எது இந்த மாதிரி 2 values வருது இல்லையா, we are finding the values. இது தான் வந்து principal equations. principal equations அப்படின்னா the principal equations will have the values from, it will lies the values from 0 to pi 2 pi இதுக்குள்ளே தான் இருக்கும். 0 to 2 pi குள்ளே தான் இந்த வேல்யூஸ் இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது we'll say it is a principal equations. ஆனால் இப்போ trigonometric equationsனா we should buy the principal equation and as well as the general equations. இது ரெண்டையும் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. principal equations and general equations அப்படிங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இப்போ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன அப்படின்னா we have a ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலாஸ் இருக்குது. அந்த 3 ஃபார்முலாஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். சரி, அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபார்முலாஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இஃப் sin x is equal to sin y, sin x is equal to sin y, then x take the value of n pi. நம்ம ஏற்கனவே போது n பைன்னு பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, அதோட ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் -1 ஹோல் டு த பவர் n into y where n is related to integers. That is n is related to integers. அதாவது sin x is equal to sin y அப்படின்னு இருக்கும்போது then x takes the value for n pi plus or minus -1 whole to the power n y where n is the integers. Next, இது வந்து sin x. Suppose if it is cos x, then again you can write it as cos x is equal to cos y. Then you will have the solution x is equal to 2n pi
plus or minus y. 2n plus or minus y. Again, where n is related to z, integers. இப்போ வந்து sin x cos x. Also you have the formula for tan x. If tan x is equal to tan y, then x will take the value for n pi plus y, where n is related to integers. இது இந்த formulas use பண்ணா we can get the general equations. Okay. இப்போ ஒரு சம் போடலாம். அதுக்கு வந்து ஜெனரல் ஈக்குவேஷன்ஸ் அண்ட் பிரின்சிபல் ஈக்குவேஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம். Find principal and general equation of tan x is equal to √3. இதுக்கு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம போட்ட சம் தான். tan x is equal to √3. இப்போ tan x is equal to √3. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இங்க கொடுத்திருக்க வேல்யூ பாசிட்டிவா நெகட்டிவா அப்படின்னு பார்க்கணும். அது எந்த குவாட்ரண்ட்ல இருக்குன்னு பார்க்கணும். இப்போ tan x போது ஆல் சில்வர் டி இந்த இடத்துல தான் இதுவும் ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட் அண்ட் தேர்ட் குவாட்ரண்ட் பாசிட்டிவ் for this value. Okay. So, அப்போ என்ன அப்படின்னா we seen tan pi by 3 is equal to √3 and also tan 2 pi by 3 also is equal to √3. Because இது வந்து first quadrant, இது வந்து 2 pi by 3, 180. Okay. And this is third quadrant, all silver. So, you should have pi plus pi by 3. Okay, you will not be having the third quadrant. You should have tan of pi plus pi by 3. Tan of pi by 3 அப்படிங்கும்போது tan 4 by 3. All silver cups. Okay, then you will be having 4 pi by 3. Okay, so this will have the value of √3. So அப்போ principal equations அப்படின்னு பார்த்தோம்னா equations are pi by 3 and 4 by 3. Pi by 3 and 4 by 3. Okay. So, example சொல்லும்போது pi minus போட்டேன். Actually, pi plus இருந்தால் தான் third quadrantல வரும். So, you will be having for pi by 3, 4 by 3, the value of √3, that is positive value. Okay. இது வந்து என்ன அப்படின்னா principal equations. இப்போ general equations என்ன அப்படின்னா general equations என்ன formula? Tan x is equal to tan y. அதான் ஃபார்முலா இல்லையா? ஸோ tan x equal to tan y அப்படிங்கும்போது நான் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு சொல்யூஷனில் ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் எடுத்துக்கலாம். நான் pi by 3 எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, tan pi by 3 is equal to tan y. ஓகே, அடுத்தது என்ன ஸ்டெப்பு? தென் x is equal to n pi plus or minus y. Plus or minus y. இங்கே y அப்படிங்கும்போது what is the value? Pi by 3. Where n is related to epsilon. Okay. The solution tan x is equal to tan pi by 3. Tan x is equal to pi by 3. Then x is equal to n by plus or minus pi by 3, where n is related to positive integers. இதுதான் வந்து general equations. இது வந்து general equations. So, இது principal equation. General equation வந்து n pi plus or minus y. So, இங்கே வந்து tan x is equal to tan y ங்கிற இடத்துல என்ன வேல்யூ எடுத்துக்கிறோம்? pi by 3 ங்கிற வேல்யூ எடுத்துக்கிறோம். அப்போ x is equal to n pi plus or minus y அப்படிங்கும்போது pi by 3, where n is related to z. Okay, we will see some more sums. Next sum. If secant x is equal to 2
find principal equation and general equations. Okay, secant x is equal to 2 அப்படிங்கும்போது டைரக்டா நான் secant x க்கு ஏதாவது ஃபார்முலா வச்சிருக்கேனா இல்ல. I have the formulas only for sin, cos, tan. So எந்த ஃபார்முலா இருந்தாலும் இந்த ஃபார்முக்கு நம்ம கொண்டு வந்துறணும். அப்ப secant x அப்படிங்கும்போது என்ன is equal to 1 by cos x is equal to 2, which gives cos x is equal to half. இப்போ என்ன இது வந்து பாசிட்டிவ், again it is positive. So எந்த குவாட்ரண்ட்ல இருக்கும் cos all silver tea cups இங்க. So you will be having positive, so you will be having first and fourth quadrant. So principal equations அப்படினு பாத்தீங்கன்னா cos x is equal to half எப்ப cos x is equal to half 60, that is 60, yes, cos is equal to 3 is equal to half, 5 by 3 is equal to half. இல்ல அப்படின்னா cos 2 pi minus 5 by 3. இப்போ ஏன் fourth quadrant அப்படிங்கும்போது நான் வந்து fourth quadrantல வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாம இருக்குன்னா 2 pi minus theta போடலாம். ஓகே, so in terms of 5 by 2 அப்படின்னு போட்டேன்னா இந்த காஸ்ங்கிறது சைனா மாறிடும். அதனால இந்த இடத்துல ஒன்று வந்து பை இருக்கணும் அல்லது 2 pi இருக்கணும். இப்போ fourth quadrantல இருக்கிறதுனால நியர் டு வேல்யூ என்ன 2 pi. ஸோ 2 pi எடுத்துக்கிறேன். 2 pi minus 3 அப்படிங்கும்போது you will be having cos of 5 by 3. So principal equations அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா principal equations அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா you will be having principal equations are 5 by 3 and 5 by 3. 5 by 3 and 5 by 3. Okay, இதுவே general equation என்ன general equation again I will take இதை எடுத்துக்கிறேன். So cos x is equal to cos y, cos of 5 by 3. Okay, then x is equal to 2n pi plus or minus y in a value 5 by 3, where n is related to integer, integers. Okay, this is for secant x. Next, if cot x is equal to minus root 3, find principal equation and general equation. Okay, cot x. இப்போ cot x க்கு ஃபார்முலா டைரக்டா இருக்கா நம்மகிட்ட இல்ல. அப்ப tan x க்கு கொண்டு வந்துடணும். So cot x is equal to 1 by tan x is equal to minus root 3, which gives tan x is equal to minus 1 by root 3. Minus 1 by root 3. இப்போ பாருங்க இது வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் இருக்கு. அப்ப நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் tan க்கு எதுல வரும் all silver. நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் இங்க ரெண்டுலயும் வரும். எதுல second quadrant and fourth quadrant. Second quadrant and fourth quadrant will be having negative values. ஏன்னா மைனஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ எப்போ tan x is equal to 1 by 3, tan x is equal to 5 by 6. So tan x is equal to 5 by 6 அப்படின்னா இந்த இடத்துல 5 by 6 கூட செகண்ட் குவாட்ரண்ட் இல்லையா. ஸோ அதனால tan is equal to 5 minus 5 by 6. 5 minus 5 by 6. Okay, so you'll be having tan of 5 by 6. இது ஒன்று. இன்னொன்று வந்து fourth quadrant அப்படிங்கும்போது tan of 2 pi minus 5 by 6. Then you will be having tan of 11 pi by 6. Okay, so you will be having principal equations are 5 by 6 and 11 pi by 6. Okay, general solution in a general solution, tan x is equal to tan y. I am taking this value, tan pi y by pi by 6. Okay, then we'll be having x is equal to n pi plus or minus y oda value na pi by 6, where n is equal to, where n is related to integers.
if cos 4x is equal to cos 2x. Okay, from cos 4x is equal to cos 2x. So next is if cos x is equal to cos 2x, find the general equations and principal equations. இப்போ எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா இது டைரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க. say cos x is equal to cos y, then we will say x is equal to 2n pi plus or minus y. இல்லையா? இப்போ cos 4x is equal to cos 2y. அப்படின்னா என்ன? So you can write it, then 4x is equal to 2n pi plus or minus 2x. இங்கே இருக்கிறது அப்படியே எழுதிக்கலாம் இல்லையா? அப்போ 4x minus or plus is equal to 2n pi. ஓகே, இப்போ ஃபஸ்ட்டு 2x பார்த்துப்போம். மைனஸ் பண்ணால் 2x is equal to 2n pi. ஓகே, therefore x is equal to n pi. ஓகே, where n is related to integers. அடுத்தது வந்து இது வந்து ஒரு சொல்யூஷன். செகண்ட் சொல்யூஷன் வந்து 4x plus 2x. So 6x is equal to 2n pi. So you will be having x is equal to 1n by 3, where n is related to integers. Okay. n pi. ஓகே, இதில் டைரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. cos x cos yங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க. அதனால அப்போ வந்து cos x is equal to cos y என்ன பண்ணுவோம்? x is equal to இந்த ஃபார்முலா சேர்த்துவிடும். அப்போ இந்த x இருக்கிற இடத்துல 4x இருக்கிறதுனால 4x, cosங்கிறதுனால 2n pi, இங்கே yங்கிறதுக்கு 2x. ஸோ இதில் வந்து we can find the values of x. cos 2x, sorry, cos 3x plus cos x minus cos 2x. Find the general equations. Find the general equation. Find general equation. இப்போ cos x formula நமக்கு இருக்கு. cos 3x cos x formula. cos c plus cos d is equal to, we'll be having 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2. இந்த ஃபார்முலா நம்மகிட்ட இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி you can write it as cos 3x plus x by 2 cos 3x plus by 2 cos 3x minus x by 2. இது அப்படியே எழுதிக்கலாம் cos 2x. So I am taking left hand side. So you will be having 2 cos 4x by 2 அப்படிங்கும்போது 2x. இது வந்து cos 2x by 2 போது cos x minus cos 2x. இப்போ cos 2x காமனாக எடுத்துடலாம். ஸோ cos 2x காமனாக எடுத்தோம்னா 2 cos x minus 1. ஓகே, 2 cos x minus 1. ஸோ இப்போ ஈக்குவேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, ஒன்று இது 0வாக இருக்கணும், இல்லை இது 0வாக இருக்கணும். ஓகேயா? அப்போ cos 2x is equal to 0 or 2 cos x is equal minus 1 is equal to 0. இப்போ cos 2x is equal to 0 அப்படின்னா what will be the value? Cos is equal to நம்ம வந்து again cos y 0 அப்படிங்கும்போது x will be taking the value of 2x is equal to 2n pi. ஏன்னா yங்கிறது 0. So you will be having x is equal to n pi. இது ஒரு சொல்யூஷன். இங்கே வந்து cos x 2 cos x இந்த இடத்துல மைனஸ் தான் ப்ளஸ் 1 போயிடும். இந்த 2 இந்த சைட் போனால் டிவைடட் பை 2. இந்த cos x எப்போ வந்து ஹாஃபாக இருக்கும்? பாசிட்டிவ் வேல்யூ. அப்போ ஆல் சில்வர் டீ கப்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட் அண்ட் ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட். அப்போ யூ வில் பி ஹேவிங்
first quadrant half pi by 3 or இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா you'll be having 2 by minus pi by 3 அப்படிங்கும்போது you'll be having இதுக்கோட வேல்யூ என்னன்னா 5 by 3 ஓகே நான் இந்த வேல்யூஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஜெனரல் ஈக்குவேஷன்ஸ்க்கு ஸோ you'll be having cos x is equal to cos pi by 3 so x is equal to 2n pi plus or minus pi by 3 plus or minus pi by 3 okay so this is the solutions I have done a mistake here. Actually, I gave the cos x 0 first sin x is equal to 0 x takes value of n pi or cos x is equal to 0 x takes value of 2n plus 1 into pi by 2. Okay. So, if this is 0 you will be taking 2n plus 1 pi by 2. Okay. Cos 2x is equal to takes the value of 2n pi by 2. Okay. Therefore, x is equal to 2n plus 1 into pi by 4. So, this is our equation, this is our solutions. Okay. Next. Secant squared 2x is equal to 1 minus tan 2x. Okay. Find the solutions. Find general solution. Okay. இப்போ இந்த இது வந்து இப்போ இந்த சீக்கண்ட் இங்கே tan இருக்கு நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சீக்கண்ட் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸை வந்து 1 plus tan squared 2x அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் ஓகே 1 minus tan 2x இப்போ இந்த 1 கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ வில் பி ஹேவிங் tan squared 2x இந்த சைடு வந்து ப்ளஸ் tan 2x is equal to 0 okay அப்போ you will be having tan 2x வெளியே எடுத்தோம்னா tan 2x plus 1 is equal to 0 so this should be 0 or this should be 0 அதான் so tan 2x is equal to 0 அப்படின்னா ஏற்கனவே பார்த்தோம் என்ன இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா sin x 0 னா x is equal to n pi cos x 0 னா x is equal to 2n plus 1 pi by 2 tan x 0 னா x is equal to n pi so 2x is equal to n pi therefore x is equal to n pi by 2 இது ஒரு இதுக்கு என்னன்னா tan 2x is equal to minus 1 ஓகே இப்போ tan 2x is equal to minus 1 பாருங்க இப்போ வந்து minus 1 வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூ எங்கே வரும் all silver teacups so it will be in the second and fourth quadrant தான் நெகட்டிவ் வேல்யூ வரும் அப்போ first 2x வந்து minus 1 னா pi by 4 45 இல்ல pi by 4 yes அப்போ tan 2x is equal to pi by 4 அப்படிங்கும்போது tan of second quadrant அப்போ second quadrantல minus pi by 4 so you will be having tan of 3 by 4 அதுக்கு தான் you will be having minus value okay correct சரி இப்போ tan 2x is equal to tan by 3 இப்போ என்ன ஃபார்முலா x is equal to அப்படிங்கிற இடத்துல 2x is equal to n pi plus or minus y இடத்துல 3 pi by 4 therefore x is equal to n pi by 2 plus இது வந்து pi by 4 இல்லையா அப்போ 3 by 8 so this is a solution n pi by 2 plus or minus 3 pi by 8 இது வந்து 4 okay